When I first told my friends that I was doing a talk on a study method that I use, I could see the collective look of disgust that swept across their faces as they processed what I just told them. Ketika pertama kali saya mengatakan kepada teman-teman saya sebuah metode yang saya gunakan, mereka tampak tidak tertarik dengan hal yang saya bicarakan. So, bear with me as I firmly believe that the Pomodoro method has the power to change your life. Saya yakin dengan cara Pomodoro memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. My typical cycle of studying used to start out determined. I would come home, sit down at my desk, and do a couple of worksheets. The only problem was that productiveness only lasted for an hour, as I would easily get distracted. Tipe belajar saya yaitu, saya pulang ke rumah lalu duduk untuk mengerjakan tugas. Masalahnya yaitu produktivitas saya hanya berlangsung selama 1 jam. I would usually spend a couple hours on my phone, and then I would snap back into determination, but find myself getting burned out once again as the minutes ticked away. Saya biasanya menghabiskan beberapa jam untuk bermain handphone, lalu saya bertekad setelah itu akan belajar. Namun, rasa malas menyelimuti saya. I would work until I physically couldn't anymore. I'd pass out, utterly exhausted. With my rigorous course choice this year, I had made myself promise that I would be productive. I had to succeed, and yet... Saat pilihan kursus saya yang ketat tahun ini, membuat saya berjanji untuk produktif dan saya harus berhasil. I failed to do that every single day. I struggled to stay afloat, fatigued, stressed, and strained, and I snapped as a result. And quite truthfully, I was disappointed with myself. Namun, saya gagal melakukannya. Setiap hari saya berjuang, namun hal itu membuat saya lelah. Dan sejujurnya, saya kecewa dengan diri saya sendiri. Then, one day, I came across a video. It was a video telling me how to study better, and I was intrigued by one specific tip, the Pomodoro method. Kemudian, suatu hari, saya menemukan video, bagaimana cara belajar lebih baik, dan saya tertarik dengan metode Pomodoro. So what is it exactly? Well, you start out by deciding on a task and estimating the amount of time that it will take you. Take, for instance, this AP World chapter outline. I estimate that it will take me 4 hours of work, give or take. But instead of thinking about the outline as 4 hours of work, Jadi, memulai dengan menentukan tugas dan memperkirakan jumlah waktu yang akan diambil. Misalnya, saya mengerjakan tugas dan memperkirakan bahwa hal itu akan menghabiskan waktu 4 jam. Going to think about it in terms of 25-minute increments, or Pomodoros. So this outline would in theory take me 8 Pomodoros. Saya akan memikirkannya dalam teknik Pomodoro, maka 25 menit untuk 1 Pomodoro, sehingga secara teori membawa saya menjadi 8 Pomodoro. The next step is to work for those 25 minutes with absolutely no distractions, or you have to restart the Pomodoro. Langkah selanjutnya adalah bekerja untuk 25 menit yang benar-benar tidak ada gangguan. But after that hyper-focused work, you get to reward yourself with a 5-minute break, which serves to recharge and refresh you in preparation for the next Pomodoro. Setelah itu, Anda bisa menggunakan waktu 5 menit untuk istirahat, untuk menyegarkan Anda dalam persiapan Pomodoro berikutnya. 4 cycles of this pattern of 25 5 minutes, and then you get to take a long break, 15 to 30 minutes. For myself, I typically still try to stay off my phone during these breaks and make some coffee, take a short walk, or when I want to feel super productive, I'll do chores. I know, shocker. Saya biasanya menggunakan waktu istirahat dengan membuat kopi, berjalan kaki singkat, atau saya ingin merasa sangat produktif, saya akan melakukan pekerjaan rumah.
This method was actually developed in the 90s by Francisco Cirillo, who named the system Pomodoro, which means tomato in Italian, after this 25-minute kitchen timer that he used to track his work. Metode ini dikembangkan pada tahun 90-an oleh Francisco Cirillo yang menamai sistem Pomodoro yang berarti tomat dalam bahasa Italia. And it is important to know that although he developed the system for a 25 5-minute pattern, the Pomodoro is a fluid system. It's designed to help you and help you with your work. Hal ini paling penting untuk diketahui bahwa meskipun dia mengembangkan sistem untuk 25 menit, pola Pomodoro ini adalah sistem yang dirancang untuk membantu Anda dan pekerjaan Anda. For myself, I stick to the traditional 25 5-minute pattern when I'm doing worksheets or studying for tests. Saya menggunakan waktu 25 menit untuk mengerjakan tugas atau belajar untuk ujian. But for longer, more time-consuming assignments like, let's say, projects or essays, I choose to work for much longer increments and take shorter breaks. Namun, dalam mengerjakan proyek atau esai, saya memilih untuk bekerja lebih lama yang memiliki istirahat yang lebih pendek. So here I am now. I'm still not the perfect student, and I want to iterate that. But the Pomodoro has changed me. It's changed the way I think and act about my work. Jadi, saya sekarang masih bukan siswa yang sempurna. Saya ingin mengatasinya dengan sistem Pomodoro yang telah mengubah saya dalam berpikir dan bertindak tentang pekerjaan saya. I could spend a full day simply working, as I am just recharged and kept stimulated through the whole day. With a timer constantly ticking, I find myself working quickly in order to achieve and accomplish those goals through each 25-minute increment. And bila perlu, saya bisa menghabiskan satu hari penuh hanya bekerja. Dengan adanya aturan waktu 25 menit tersebut, membuat saya terpacu untuk menyelesaikannya. Quite truthfully, it just feels so much more rewarding and fulfilling. Being able to check things off after the other, watching your pile of work go down, knowing that you accomplished something that day instead of not to call you out, but wasting 2 hours on Netflix. Jujur, hal itu jauh lebih bermanfaat menyelesaikan semua tugas dengan baik pada hari itu juga, daripada membuang waktu 2 jam di Netflix. So, now it's my turn to ask you. Are you as efficient as you can be? Are you productive, or does your time seem to just slip away? Do you complete your work, or is it scraped together at the last minute? Jadi, saya bertanya kepada Anda, apakah cara belajar Anda efisien atau apakah produktif dalam menyelesaikan pekerjaan Anda? Pomodoro is a fluid system designed to help you produce higher quality work in a shorter amount of time. But whatever method, I encourage you to think about your time differently, to set goals for yourself and strive to meet them, to set aside the constant distractions and focus on your tasks at hand. Beberapa tujuan untuk diri Anda dan berusaha untuk menyelesaikan dan menjauhi gangguan instan dan fokus pada tugas Anda. You never know how much time you really have until you start to use it, and it looks like my break is over. Thank you. Anda tidak perlu tahu berapa banyak waktu yang Anda miliki sampai Anda mulai menggunakannya, dan sepertinya waktu saya telah habis. Terima kasih.